Dear respected teacher, dear Sangha, the weather today is quite beautiful. How is everyone today? Do you have enough joy and happiness? Before we start, please allow me to ask you a question. It's kind of weird. In the beloved community, did someone brush your teeth and wash your face this morning? Did everyone brush your teeth this morning? Today, I would like to share a little bit about the topic of looking at us ourselves in the mirror. Today, I'm wearing a brand new robe. Brothers, monastic brothers, sisters, sometimes the robe can last 10, 15 years before we can change the new robe. Today, I decided to wear my brand new robe. This morning, before I took down the rope from the hanger, one thought came up to me. I don't know if this rope brings me luck. Will it bring me luck? Usually, sometimes, majority of time when I wear my old robe, everything was done beautifully. So this morning's thought came up, and I was laughing to myself. Why did I even have this thought? Sometimes we think ourselves independently, and our thoughts are usually independent. But in truth, everything is not the case. Everything we do, we speak, we act, it depends. It's very interrelated with the ambience, with the environment we are currently living. It will have an influence and effect on our action and speech. It's my greatest joy to offer this speech today with you all. I have turned 40 years of age in the past few days. I don't know majority of us. What do you want to do on your birthdays? Usually for me, I would on my birthday I would get up earlier, like every other days, like all other days. I would get up, but I would wash my face, I would brush my teeth. But this day when I had a birthday this week, I got up early, but then I took a long time to look at myself in the mirror for like a good 10 minutes. It's very unusual. I look at in the mirror. I look myself. I see my wrinkles. I see the freckles. I see myself clearer. I see the formations I'm holding. I still have hair on my head, even though we shave, but I still have hair on my head. And I'm wearing a brown robe, and I am the manifestation, the formation, manifested formation from our teacher, our Sangha. I'm not a separate entity anymore. I'm the continuation of my blood ancestors and spiritual ancestors. In that very moment, I look at myself for a very long time. I see my face pretty much similar to my father's face, just and then my form is looking like my monastic siblings, but my personality like my mother's. And that very moment, what our teacher has said in the past, it came up to me powerfully at that moment, saying that our formation, our body is the temple of our our spirituality. And I asked myself, how have I been treating my body, the body that been transmitted by my parents in the past 40 years? What have I done to my body?
the Buddha had used his physical chứng đắc body để đem pháp môn đi to giao truyền khắp nơi. practice to Thầy cũng find cũng to nhờ cái thân thể nhỏ awaken, to bé bring the đó teachings để to tu tập, everywhere. And để my đi khắp muôn teacher, châu our teacher, để to trao truyền hiểu biết và using thương that yêu. very small body of his physical body to transmit the teaching, transmit Ở love trong and tu viện á, mỗi compassion khi mà soi everywhere he gương thì goes. nó sẽ có cái In the bài đi kệ. monastic life, when we look at Chánh niệm ourselves in là the đại phước, mirror, we gương soi have a hình tứ đại, gatha. đẹp nhất Is là the tình thương reflection when we look at the và cái mirror, nhìn the rộng rãi. reflection of our body, the reflecting four oceans. Mỗi And ngày the mình most đều soi beautiful gương, thing có thể is là mình our rất là vội vã, mình rửa mặt qua loa để mình đi làm. practice of mindfulness. Có And thể every mình sẽ day đứng rất lâu, we look mình at nhìn vào ourselves in trong the mirror gương, really quickly in order to go mình to càng nhìn work thì and do mình things càng in bất the an. day. But the more we look at ourselves in the mirror, the Tại more vì khi mà soi gương mình cảm thấy là mình xấu, we don't feel at cái gương ease, càng sáng thì mình càng thấy mình rõ hơn. because we see our true self Mỗi tháng clearer. mình không hài And lòng, the sao more mắt mình nhỏ clear the quá, mirror is, sao mũi the mình thấp better, the quá, more sao truth da we mình nhăn see quá. ourselves, why our eyes are wrinkling, Và chúng ta soi our gương skin bằng công wrinkling, cụ our so eyes are sánh small, getting cũng đòi hỏi smaller, because we're càng not soi really thì mình looking at càng khổ. ourselves in the mirror. We keep asking Nhưng mà khi mình ourselves, we're soi gương bằng chánh expecting niệm, ourselves, and we get more suffering. mình nhìn vào We don't gương, see the true nature. mình thấy So with mindfulness, you mình là see sự tiếp nối yourself của in the cha mirror, mẹ, see yourself as a của ông bà tổ continuation of our tiên. parents, of our Mình có một thân ancestors. thể We have this để mình tu tập, physical body in order mình to nuôi lớn tình thương practice, đó. to grow our love, expand Thì our làm sao để mà compassion and mình có love. thể chăm So sóc how cái đền can thờ we tâm linh của take mình? care of that Con dạy rồi, physical thân thể là temple đền thờ của in tâm linh. order to take Cái câu care, này nó rất how là to hay. practice? Con nghĩ Like our mọi người teacher nên has viết said, một our bài giảng body về gương is ở the nhà mình temple để of nhắc our nhở mình cái điều đó. spirituality. Everyone should have this reminder, Khi all nào right, mình on nghĩ the tới tâm linh mirror á, thì mình nghĩ nó là to một cái gì đó to rất là cao remind quý. Lúc ourselves nào mình when we cũng see tôn something thờ, about mình không dám bất kính. spirituality, something we pay respect. Nhưng mà khi We mình would nhìn vào never thân thể mình á, disrespect thì when it thường là comes to mình hay spiritual coi thường. dimension. But when we look at our body, physical Nhưng mà không có thân manifestation, thể thì làm sometimes sao có tâm linh được? we disrespect it. Nhưng làm We sao nữa take it mình có for thể chăm granted. sóc So cái thân how thể của can we mình take care of để our nuôi dưỡng cái đời body in sống tâm order to linh của mình? nourish our spiritual Hồi life? xưa con đi học á, In the past, when con I rất là went thích to học văn school, hóa và I lý. loved to learn Nhưng mà con học literature, toán á, thì không giỏi, nhất là toán hình chemistry, học. and physics. Con nghĩ I'm not sao good không có làm được. in mathematics, Thì especially con geometry. I nhớ don't năm đó know hình như why I là can't năm do lớp it. 11 hay 12 gì đó. I Thì think con it ngồi was khi đó like con thi đỗ rồi, nhưng mà 11th tại vì con grade chưa or học xong 12th chương trình phổ grade. thông That nên time con I cũng bắt buộc phải đi already học. had been a Thì con ngồi monastic, kế but bên một because I bạn haven't trai. finished my secondary Thì một bàn là school hai người. degree, so I Cái bạn had to trai của con là cái bạn continue trai, cái bạn của with the con là con 11th trai or đó. 12th grade to Chứ không phải finish là up. bạn trai. It was the Thì boy, the học friend rất in là the giỏi. class, the classmate, Nhưng but mà the boy, bạn ấy cũng có cái he was ngộ là sitting next mỗi to ngày me. mà đi He học was á, very good, he's là very đem một cái khung studious, hình, ở but trong đó he's có hình của funny. bạn gái. Every day he Tại vì went bạn to gái của school, bạn he đó là brought đi a du học nước frame ngoài. with Và anh him, ta the rất là frame of nhớ, cho his nên mỗi khi mà đưa girlfriend, lên lớp á, thì because đem cái his khung hình đi girlfriend theo studied và để trên abroad at the bàn. moment, so he really Thì missed con her. ngồi con dạy, So con on dạy his toán không có ra table, là he con would đã put bực bội rồi. the frame Vì of con nhìn ra, his con thấy girlfriend nó đã on the làm xong table. rồi. Nó ngồi I nó cười tủm tỉm rồi couldn't nó đá finish lông nheo với bạn my gái. Con càng bực mình I couldn't hơn. solve my math problems, and I sat Thì next con to mới nói him, là and thôi nha, I được really rồi đó. annoyed to see him already finished Ngồi before đó me nhìn and giống như bị looking khùng at vậy đó, his làm sợ ma girlfriend's. muốn chết. Con nói And vậy. I Bạn con mới nói see him thôi đi. looking at the Ở girlfriend's ngoài đời frame, con tên là and Hạnh mà. my Thôi name, đi. my worldly Ở name chùa Hạnh Han. đầy ma sao con sợ. I Hạnh said mà to gặp ông ma him này là that Hạnh cũng yêu luôn. Xong rồi you look like a hungry ghost, nó cứ and he ngồi nó said, ngắm bạn gái. Han, dear Han, Xong nó quay qua con if nói you're là out in the nhìn world, mặt you mạo can vậy là become a biết giải hungry toán không ra rồi đúng ghost. không? And Thì nói đúng rồi đó. he said, you look Xong rồi bạn đó disgruntled. Maybe you chỉ cho couldn't con solve đi the học. math problem, right? So that's why you Rất là kiên became nhẫn angry để like mà that. giải thích So cho he con was cái này cái kia. patient, Thì very con cũng ngồi patient to help nghe me to hết lòng. explain how to solve Sau the đó math thì problem. con cũng hiểu So hiểu. I listened carefully to him, but still in the end, I Xong thì couldn't con mới nói là understand tại sao anything. những cái góc đó So mình không thấy, tại and sao I mà tính asked được? myself, how could you Thì bạn solve con mới the nói angle không thấy cho nên of the tính để cho nó geometry? ra. Chứ You thấy can't rồi thì tính see. làm How gì can you nữa. solve it? He said it's Nhưng because mà you con học can't rất là see. dở. That's why you Thì have lúc to đó bạn con mới calculate nói in order thôi to find the solution.
I'm đi not really về good in việc Hạnh chắc là mathematics. hợp So he told ngành me, xây dựng dear hơn á, Han, maybe về you can về go ngành xây home dựng đi. and Lúc mà con mới switch gặp Đức, major thì to hồi xưa tụi con đi study học á, construction or mà something. You lên cấp 3 maybe, rồi á, thì sẽ có những I was cái really more, I was angry even cái khảo more at sát him. cho học sinh á, là Where mình muốn thi vào trường we đại have học to nào in the và old days, vì in sao muốn order thi vào trường for đại học đó, going to thì tụi con hay certain chọc những cái college, đứa you làm have biếng á, to là really đứa nào làm get biếng in quá thì theo ngành xây entrance dựng đi, có nghĩa exam. là về xây dựng gia Whoever đình, is lấy vợ lấy lazy, chồng đi cho so rồi. they would go home and get Còn cái đứa mà làm married, biếng hơn or á they thì go đi ngành hàng không đi, and là they would về ở become nhà ở không mà ăn hàng construction or thôi. something, go into construction field, Thì nó chọc or con, whoever thì lazier, con they Hằng would đã go học giải toán into không ra rồi, thì nó chọc con rất là tức. airline, Nhưng mà mình like đi tu rồi mình biết to làm cái gì, become cho nên con cũng đâu có attendant, cãi lại được airline nó. attendants or Nhưng mà con something. cũng trả đũa nó But bằng cách I là con was liếc nó already một cái. monastic. I was really to repay my, Thì sau này khi mà his con đi tu á, so thì I con would thấy cái chuyện tu học á, take a look. nó giống hệt I như would cái offer chuyện mà him a con học terrible toán vậy look, đó. And so when I was Nó rất là deeper giống, into my nhưng mà nó thú vị hơn monasticism, rất là nhiều. it looks like solving the Tại vì khi mà problem, the mình đi math tu á, problems thì in the monastic life, but thì mình it's được more dạy là mình theo interesting dõi hơi thở, because in our mình nhận diện hơi thở. monastic path, we were taught Thì to khi mà mình học recognize toán our á, thì mình phải nhận breathing diện con số, patterns. And when you learn số mathematics, you 1, have số to 2, số 3, số 4, số 5. recognize the numbers one, Rồi two, mình sẽ three, four, học cộng trừ nhân five, chia. all these Rồi những cái phép tính đơn giản algebra nhất thì mình sẽ đi plus qua những cái phép subtract, tính khó hơn. and then you have to learn Và khi other mình vào tu học á, equations. But when thì we khi mà con became học a thở không ạ, monastic, con sẽ we bắt had đầu to từ nhận learn, diện hơi for thở vào, instance, cái cách hơi thở ra như recognizing thế nào. breathing patterns. The Rồi in từ đó breath is mình so đi sâu different vào from trong cái the sự thực out tập. breath. Thì And then toán á, from there, nó you có can công go thức để cho mình deeper. giải. So, Dù khó bao mathematics, nhiêu you cũng có have the công thức hết. equations, you have Thì tu á, formulas to nó có help you cách solve thức the để mà mình thực tập. problems, the mathematics problems. So, in the Thì khi mà tới monastic với thầy life, Mai á, mình we hay nghe have the nói về hơi practice, we thở. have the Hơi way to thở practice. So, giúp cho when you mình có come to mặt, Plum giúp cho mình Village, nhận you diện, often were told to giúp cho mình đi recognize sâu your hơn vào nội tâm của breathings, mình. allowing you to go deeper into Thì your điều đó nó rất là đúng. inner realm. So that is Khi very mình học về true. chánh niệm, When you thì trước tiên là learn chánh niệm về cái about gì? mindfulness, Chánh niệm về first hơi thing is thở, chánh niệm mindfulness về of bước chân. what? Mindfulness Nhưng mà of khi our con càng tu học thì breathings, of con thấy cái our vấn đề á, steps. The more I nó practice không có as a nằm ở bước monastic, chân hay là the hơi thở, problem is not lying mà cái on vấn đề cốt lõi của the nó đó steps là or the sự breathings, but chú it's tâm vào hơi thở và but bước chân. the most Khi mình có sự chú the tâm vào key is bất cứ our một cái gì đó, thì nó concentration, sẽ làm cho cái đó our hiện hữu một cách mindfulness rõ of ràng hơn, something. sâu So if sắc you hơn, pay attention on something, mà Đạo that Phật gọi là định something will tâm. become deeper, Thì and it comes more apparent, more transparent. khi So mà con that tu, is con thấy what rất là vui. Khi mà con tu thì Buddhism càng thực calls tập á, con càng khám phá ra mindfulness. nhiều thứ, And the more mà you nó giúp cho practice, you con have more cảm thấy cuộc đời discoveries tu to của mình nó help không có chán, yourself see. Like rồi không có myself, buổi ngồi seeing thiền my nào monastic mà life mình is cảm thấy rằng boring. là No nó trôi single qua vô ích hết. meditation Nói sessions vậy that thì hơi cũng passing hơi in hơi hơi vain hình for tượng quá, me. cũng có những buổi con ngủ gục. But Đó. Nhưng having mà said that, but I must nói admit chung that á là sometimes I did fall nó cho mình rất là asleep nhiều niềm and vui khi mà mình once tu tập every now và and mình thực then. sự có cái sự chú tâm vào But đó. if you really truly Ừm, have joy in the meditation, in the practice, and if you have Mình hay concentration nghe in cái cụm từ something, you can cái have câu là buồn interest. nhất là sống bên người vô tâm. You have this Thật phrase ra like the trên đời này không saddest có part ai là is vô to tâm hết á. live next Chỉ to the chỉ person có vấn đề là who họ không có tâm mindless. tới There's mình no thôi. such thing as mindlessness. It's just not. It's just Cho nên because khi the mà mình có cái person sự didn't tập pay trung á, attention, didn't have thì cái sự có focus. mặt That's all. của mình So mới when we trọn have vẹn. focus, Còn thường mình nói là concentration, our hôm presence is nay truly anh sẽ ở nhà để có mặt cho 100%. em. So in a Nhưng day, mà khi you mình ở said nhà to bắt đầu your mình lướt wife, điện say, thoại, I today I rồi vow to mình be viển fully for vông you. hơn. But then when Thì you cái sự stay có mặt đó nó home, chỉ là một nữa, nó chỉ là hình thức thôi. Chứ một cái nội dung nó không có. get on the Thì cái screens vấn đề and roaming on không phải internet. là So then thời our gian mà vấn đề là presence are chất not lượng của sự có holy. mặt. It's not about the Cho nên trong time, đời it's our sống quality of lúc nào mình our cũng có thể tu presence. được. So Cho in our dù là daily thời gian nó life, thật là ít. whatever, we can Không có always thời gian practice, trong cái even xã hội though càng our bận rộn, time mình có is ít thời gian limited. á. In the Nhưng mà trong busy cái khoảnh khắc time ngắn of ngủi đó mình thực sự nowadays, có mặt cho mình. we have less time, Mình but thực in sự có that mặt very ở người moment mình of thương, time, thì nó if rất là we are trọn đẹp. truly fully there for our beloved, then Thường our thì love is sublime, mình hay làm is cái fully.
And usually we are in forgetfulness. Forgetfulness is a mistake, that is a big mistake. But all of this us committed this mistake all the times. But if we remind ourselves in a daily life, somebody has to face cancer diagnosis or have something to do that move away soon, so then we fully concentrated and care to pay attention to that person and be present for that person. And me too. Sometimes my sibling, my monastic siblings, we say hi, and we often, and we live with each other for a few years. And then we practice. We go to attend all the schedules the same, but suddenly when we hear that person is gonna go somewhere, go home to visit for home visit and to transfer or somewhere, then it catches us to say myself like, oh, I haven't spent enough time with this monastic sibling. So then we make use of the time left from we wanted to drink tea with each other, and that person told us about their background. And then very soon we started to understand that sibling, but then they're about to leave us. So don't let that happen. Once we already had the practice of mindfulness, to often catch ourselves and remind ourselves that that is the greatest happiness for us to be still alive and to have a concrete practice, way of practice. The practice of breathing helps us um, to feel. Usually we have tendency. Suddenly I'm drawing a blank. Thao, to control. Thao túng. As usually we micromanage. We have a tendency to micromanage everything, to control everything, because we predicted our life to be beautiful, to be complete, to be perfect. Even our breathing patterns, we don't let it be natural. We want to control our breathing. But just in the practice of mindfulness and meditation, Zen practice is to just to feel your breathing, to recognize, to feel your breathing patterns, to feel your body. Why our teacher chose the breathing and the steps as objects for our meditation, our mindfulness. In reality, there are so many objects out there for us to choose. Objects of mindfulness. It could be you can invoke the names of Avalokiteshvara or the Buddhas. When you invoke the names of those wonderful bodhisattvas and Buddhas, allow us to remember and to breathe and to cultivate love. But why our teacher chose steps and breathings is because the breathing and the steps, our steps, are parts of our body, and we use our very body to cultivate peace and joy. Now you have all the electronic devices, but when you practice, you can use your breathing and your breaths and your steps as your devices to provide you happiness. You can breathe in your workplace, in the toilet, in your steps from so anywhere, in any ambience, any situation, any places, you can really practice. It's in your control. So it's in your hand. It's something very near. It's very concrete, but it's very deep. You don't have to look for anything outside. So one day I went to the fire road near the monastery. The fire road, allowing me to see the whole view, the big panoramic view of the monastery in the afternoon. Half of the mountains is like sun setting, and the other half of the mountain is reduced lightings, the nice breeze, the
the birds singing quá and khoảnh khắc đó flowers are blooming. con thưởng In rất that là trọn very vẹn cái vẻ đẹp moment, của I Uyển. look and I enjoyed it Nếu fully. The như beauties of lúc đó có một Monastery, họa sĩ of the deer park. có Perhaps that tài very moment, if để dùng màu sắc an artist, a very vẽ lên bức tranh đó có thể eminent sẽ thành bức tranh rất là đẹp. artist Nếu có một at người that very có moment năng khiếu về âm can nhạc use có thể làm được the bài hát coloring rất là patterns to hay để portray diễn that tả cái cảnh đẹp beautiful đó. masterpiece, or Nếu là perhaps the một người có khả năng làm musicians thơ hay viết or văn the có thể poet làm can một bài write thơ, một bài văn rất là hay để can diễn tả cảnh đẹp đó. can compose a beautiful song about that Và có thể moment. trong chúng ta ai cũng So ước muốn perhaps mình có được vài in every one of us cái here tài in the năng như vậy để làm cho cuộc populace đời của mình phong phú now hơn. here, one has Nhưng mà trong cái khoảnh khắc đó gift con cảm thấy mình không to cần bất cứ những cái thứ gì beautify hết. our life. But in that very Mình không cần moment phải of là me nhạc sitting sĩ, there họa sĩ hay là looking thi at sĩ. the view, I didn't Lúc feel đó like con needing nghĩ là to mình be chỉ cần anything là cảm artists, sĩ thôi. Một người có musicians, thể or cảm poets. nhận được I just have to be the cuộc one sống một who cách rõ ràng feels, nhất. the feeler, or Mình nhìn vào núi, the one who mình đứng feels. đó, I just mình cảm nhận simply cái sự hùng feel vĩ của núi non. myself with this Nó đi vào trong từng tế bào cơ splendid thể của mình. view of the Và mình thấy mình mountains, cũng vững vàng như là heroic núi. view, and it Nhìn những allows me to cây, see solidity like the lá rất là mountain, xanh, looking at the green gió rất trees, là all mát. the green Lúc leaves, đó mình nhìn vào, the mình thấy cái sự nice, tươi mát, nice cây của breeze. You can gió nó see the thấm vào trong từng tế freshness bào of của cơ thể mình. the Và trong cái khoảnh khắc breeze, đó, the mình là beautiful một với green thiên nhiên. trees, Và mình cảm thấy là cái penetrating sự your inside. liên kết rất là And chặt at that chẽ. very moment, Mình không còn I thấy mình feel tách biệt very khỏi cái thế giới này nữa. interconnected now with the Không còn cô đơn, cosmos. I tủi don't feel hờn. Một cái sự nhẹ complexed. nhàng I don't đó, feel nó thấm vào lonely, từng tế bào của mình. sadness, and it's Và very con nghĩ simple, cái con người soft, tài năng nhất là cái con người có thể cảm nhận sự sống một cách trọn permeation, vẹn. permeation. And the person Và who mình rất là truly biết feels ơn Thầy happy Bụt in life đã cho is the mình cái one cơ who can hội truly để biết thực feels tập hơi life. thở, So để our biết cảm teacher and nhận Buddha cuộc have sống. taught us ways to Khi mà feel mình our life, to có cái sự be cảm one nhận như with our vậy life, and thì mình sẽ nghe được, allowing us, once you are fully there and feel mình sẽ everything nghe được around you, trong tâm you are tư của able mình, to trong thân thể hear của our mình inner nó đang voice, có to những cái hear đau nhức nào, our bodily những cái xôn messages, xao our nào, bodily những cái tủi hờn nào, những cái đam mê nào, conversations, thì and mình sẽ our thấy được nó innermost và mình conversation. sẽ có We khả can năng hear his làm đảo ngược nó. narrative voice Còn nếu and như be mình able không to cảm hear được, mình truly, không to nghe được feel it, to thì feel mình sẽ them, không có chuyển and to hóa được. calm them, to help them transform. If you're unable to do so, it's hard to achieve Mời đại some, chúng to pursue nghe some một tiếng chuông. transformations and Và trong khi healing. mình nghe tiếng chuông So thì I mình would trở like to về invite the và community đừng có làm to gì hết. listen to the Mình chỉ thở bell, the thôi sound of the bell. Do để nothing. mình Just cảm come nhận back to thử ourselves. trong cái Just to thân come thể back to mình our lúc này breathing, nó and đang như thế to nào. feel, Nó truly có đủ feel nhẹ our nhàng, body, nó the có đủ inner thảnh thơi, realm, nó the đủ bình inner an không? landscape, to see if it has enough joy, has enough calmness, has enough peace. Khi chúng ta có một When we have người thương qua đời a loved one who hay phải passed rời xa một ai away, đó, or when we have to leave thì somebody thường chúng behind, we ta have to khóc. go somewhere, and usually we cry Khóc bởi vì mình thương cái người đó, because we love that nhưng mà mình person cũng very much. tiếc. And then we regret. We Phải not dùng only cái từ love, thương tiếc but như vậy. we regret. And so in Tiếc vì Vietnamese, mình đã it's không có loving regret. đủ Regret because sự có we mặt have not had enough trọn vẹn concentration, của cái người enough mình thương. Nên fully khi người đó being đi fully xa mình present for our beloved thì one. mình cảm So then thấy our mình beloved sống chưa có trọn one vẹn và cái đó làm leaves cho mình khóc, away, goes away làm cho somewhere. mình buồn. So then the void, Thì chúng ta thấy not rằng having that person around makes us sad, thì cái thực tập chánh may niệm us nó tốt lắm. reflect on things. So
nó giúp cho Mindfulness mình mỗi practice ngày is thức dậy wonderful. It allows us khi each mình day ở we trong wake mơ up, we look at nó nhắc ourselves nhở in the mình. mirror to remind ourselves. Khi mà con soi gương á, When I look at myself in the nó cho mirror, con một cái thấy it gave me mình a khiêm way cung of hơn với bản thân seeing, mình. to be more humble towards myself. Cho dù mình có hai con mắt rất là Although sáng, we have two bright eyes, I have thì wonderful mình cũng chỉ thấy conditions được một with phần nào wonder. đó thôi của thân Still, thể mình. my vision only Tức là very đôi mắt của limited mình nó to không thể thấy see. được chính It nó. cannot, they cannot see Nó phải themselves. cần You một cái gì đó see, phản chiếu the lại để thấy eyes được. have to Mình see không bao giờ thấy được con mắt của something chính mình. being reflected. Mình We có thể thấy cannot được see our mắt của người khác, true khuôn mặt eyes. của người khác. We can Mình only see the có thể thấy face of cả vũ trụ này, others, the whole cosmos, nhưng mình không thấy the được eyes of others, but truly, con mắt của mình but our own eyes, hay là we gương mặt của cannot mình. see. We cannot see our own face. Cho nên mình đừng bao giờ quá tự So tin vào những gì never mình be so thấy. confident. Mình chỉ So thấy được một be phần nào đó sure thôi. what we see. We only see a portion Cho nên mình mới cần tu học of để mình có thể reality. thấy sâu hơn. So is pragmatically we need À, to practice sáng nay con dậy, deeply in order to see something con thấy cái quyển deeper. sổ màu hồng hồng So this ở trên morning, kệ con upon cái quyển getting sổ này nó up, quá I quen. saw the little Con pink đem xuống. notebook. I see Đó là on quyển my sổ con học bookshelf. từ vựng tiếng Like, Anh. oh, what this looks familiar. So I Con took dở it trang đầu down. tiên, I con động learned viên bản it's thân my mình, con đã biết cái gì ở vocabulary, đó. English Tại sao bây giờ thấy nó vocabulary. quen quen? I Nghĩa là learned con đã all the bỏ quên nó từ vocabularies. I khá put lâu it rồi. in that pink Thì cái notebook. trang đầu So tiên con why mở did ra I trong quyển feel sổ like để mà con looks nhắc nhở con học tiếng familiar? Anh đó. So it's Thì cái because câu đó I là have forgotten it for a long time. So now Nghiêm I ở take hoành it tráng. down. It's to remind myself Muốn tự to do read thì hãy biết that tự lo. it Nghiêm rhymes. You want muốn tự freedom, you have do to take care of yourself. để mà đối thoại, để mà If you hướng wanted dẫn, to be để mà free truyền đạt in order to transmit bằng the ngôn ngữ không phải là teaching, ngôn ngữ của to mẹ đẻ của use the mình, language thì phải that biết is tự lo mà học đi. not your Đó. mother tongue Là cũng có to cái ý thức transmit the là cái teachings chuyện đó quan trọng và mình nên học to nó. share with others, Nhưng then I mà have to be cái khổ diligent. I á, have to take là cái tập care of khí it. I bao have giờ to á, learn. I nó have to thường be hay thắng ý chí diligent. lắm, thường nó mạnh But the hơn. habit Mà energy cái tập khí làm usually biếng á, nó lớn hơn là took cái ý chí siêng năng over của mình. their diligence, Thì their con thấy intention. trong quá trình tu học cũng vậy đó. So Mình có intended ý to chí tu learn, but học, I'm getting mình biết cái gì lazy. là tốt cho So mình, in the mình practice, biết. we know for sure Nhưng mà what's đôi khi good mình for cũng thích cái phiêu ourselves. du vậy đó, But là mình thích sometimes we cũng ham want to chơi, be rồi mình cũng free lãng quên. Cho in the nên mình phải way hậu of cần being indolent, cộng and đồng, to hang cộng tương around, to thân have để fun. nâng đỡ mình trên con đường tu tập. Then we're not so diligent, but that's why in the practice Trong of cái bài the kệ taking refuge in the sangha, to soi rely gương on the đó, sangha to lúc khi support con soi us, gương con đọc to bài kệ đó, allow us. thì hai cái câu làm con So rất là when xúc động. I look at Đó myself in the là mirror, the two thứ nhất là gathers tình thương và cái in nhìn rộng the rãi. most what Thì con tự hỏi beautiful the bản thân most con, is our love, tình our thương của con bao compassion, nhiêu và and cái nhìn của con rộng được bao nhiêu. open Cái nhìn rộng heartedness, rãi là cái nhìn gì? open view, the Thì đối với con cái openness nhìn in rộng our rãi views. What đó does là it cái mean? nhìn của bao dung, The views of của không kỳ thị, embracing, of của chấp nhận, của non-discrimination, tha of thứ. acceptance, of forgiveness. That is the wonderful Và con nghĩ cái openness of views that we have. nếu So mà một it không có cái nhìn rộng reminds rãi me of the Buddha. thì If không the có Buddha con hôm doesn't nay. have the view so expansive like Trong that, thời so kỳ của open Bụt á, like that, I wouldn't be here today. So hơn in the 2.600 năm trước more than trong xã hội 2,600 Ấn years Độ ago in the mà society of India, cái phân tầng giai cấp nó rất the là nặng caste nề. system Người phụ nữ gần như là vô were hình trong xã hội đó. this it was severed Họ chỉ có by mặt these khi caste đàn ông cần, systems. như là ăn uống So the hay là phục vụ cho những the nhu cầu của women đàn in ông that thôi. society only Vậy mà there Bụt đã cho nữ giới to xuất gia. support the man population. But then the Bụt Buddha là người đầu allowed the tiên women. Buddha was the first cho phụ nữ minister, the có nữ first quyền religious leader được ever tham dự to vào một tăng đoàn, allow the trở thành women tăng đoàn thứ to be hai sau part tăng of đoàn của các thầy, his original cùng được tu tập sangha, besides the và monk hưởng tất cả những sangha, cái lợi tức như nhau. allowing them Rồi từ đó mới the có giáo đoàn women to have the equal Ni tới bây giờ. rights. That's why Nếu nowadays, Bụt không có một cái nhìn 2,600 years later, we rộng still rãi continue to have the thì tại rights. sao If Buddha didn't have that con có mặt ở đây? expansive kind of view and embracing view and openness of Bụt views, I wouldn't be đã cho present today một now. thầy Um,
Có the thể là trong lịch Buddha sử thì một thầy nhưng có allowed thể có nhiều thầy the trong cái tầng lớp hạ many đẳng nhất của thời monks đó, from the fourth tầng lớp ranks of the, quý phú of làm những the công việc ones who were nặng nhọc và bẩn thỉu nhất. the last Những người đó caste, không có quyền được nhìn những người ở minimal, những tầng lớp cao hơn như not là Bà La Môn hay Sát the Đế Lợi, not the cũng không được đụng vào Brahmins. người đó, They tại vì were có thể not làm cho allowed to những người even kia cảm thấy touch bị dơ bẩn, their Brahmins để buộc để because cho cái of người đó their vào tăng caste. đoàn, trở thành That sa with môn. and then Trong allowing tăng đoàn của buộc không có sự this kỳ rank, thị, the fourth rank, the last rank, không có to giai cấp become the hơn kém religious bằng. leaders without having any Ví dụ chúng ta đấu tranh cho nhân discrimination. quyền, cho màu da, Now we nhưng thực fighting sự a những cái lot chuyện đó for buộc đã làm the từ lâu. rights, Trong xã um, hội, trong một đất nước the Ấn Độ nhỏ bé like nhưng mà sự minority phân tầng giai rights. cấp rất But là nặng even nề. in the small society back in the days, Rồi small buộc like India, but cũng yes, đội the society gets 4 different cho castes một like tội that. đồ khét tiếng, Um, giết cả uh, 5 vạn người. Even Mà nếu như xã hội này thì allow chắc the ở Việt Nam thì chắc là tử hình rồi. criminal who had Ở been bên này thì chắc là tù thân. serial criminal like that would be for life Nhưng mà in the buộc thấy prison. được con người But the đó Buddha allowed có that hạt giống tri thức criminal và to cho họ một cơ become hội. a bhikshu among Buddhist Tâm monk, tình thương because nào he was lớn hơn able tình to thương đó đúng see không? the seed of love in that person, the seed of Có awakening in một câu that nói của criminal. một triết gia nào So đó không hay, allowing, so how nhưng mà could, con rất là thích, he đó could là be able to see deeply like that. mỗi That's một so thánh nhân amazing. đều có quá So khứ every và mỗi một tội đồ the đều có tương noble lai. the noble man has a background, Không and có ai là tội đồ hết. and Chỉ có even a điều là người đó không criminal được có những cái điều kiện để has tưới a tẩm những hạt giống future. tốt, No để one tu học mà is thôi. is truly Con nhớ ngày bad at xưa the khi root or mà criminal. lúc mà It's just because they never had khoa the học right condition, never khám had phá the ra right cái chuyện là opportunities in the past. có thể Science nhân bản had tính discovered như là lấy một tế bào và tạo ra một to cái clone, cơ to thể have mới DNA mà clone, bắt đầu trên cừu Donny, to thì trong produce đó a quý human vị có being thấy from có in thể lấy một vitro. tế bào của tôi So tạo our ra một thể teacher chất said nhất you hạnh, can take hình one dáng y chang small tôi, cell, a nhưng mà chắc chắn sẽ không phải là tôi, bởi vì unicellular thần nhất hạnh level đã of được tôi mind, but you luyện trong could chiến create tranh Việt another Nam Thich another me, và có mini môi me, trường tốt, các exactly thầy có like bạn me, ở but chỗ it's học, not the cho same nên as thầy me nhất because hạnh of a mới là different thầy nhất hạnh ngày ambience, a hôm different nay. environment I grew up with. So Thì chúng that ta very thấy rằng person là you clone from không có con người nào myself, xấu it hết, won't be the same. It may look the chỉ có same. So là no môi one trường đã is tạo bad, nên no con one người đó is mà thôi. evil. It's just because of the environment, the upbringing, Và Bụt đã and làm cho điều the đó. ambience is very important. And Buddha was able to Tự do nhiên that nói tới Bụt thấy that xúc thing. động quá, So ngồi đây I'm khóc so lóc. deeply touched when we talk about the Xong Buddha. rồi con But nghĩ tới thầy của I con. vow not to cry. But when this allows me to Thầy remember con đã có cái nhìn rộng rãi như thế about nào. our teacher, how Con his nhớ cái views are so năm broad, so con về Thái Lan, expansive. trời rất One là nắng, year when Thái our Lan nắng lắm. teacher went to Thailand, and during that Và cái time, truyền thống ăn Thailand cơm was ở đường super hot. thì luôn So luôn là the ăn cơm tradition vào of formal buổi lunch, trưa. we had a tradition of Nhưng mà having lúc đó formal nắng lunch quá. at Thế là midday. xong. But that time it was Thôi ăn cơm vào buổi superly sáng thôi hot. cho nó So mát. usually tradition is at lunch, but now he Và đại decided chúng rất là hạnh to phúc. change Buổi it to sáng mình đứng breakfast. xếp hàng, mình thưởng thức Breakfast, từng bức chân, formal mình đi breakfast ăn instead, because rất là of the vui. not Còn so buổi trưa thực intense sự heat. là nó rất là So the mệt entire và sangha mình was không thưởng thức happy, được cái was gì so hết. joyful to Bởi xong see, hiểu. because at Cho lunchtime when you nên khi mình lined nói up tới to truyền get the thống á, food for the nó cũng tradition có of tính chất formal tương lunch, đối. people may not be so Truyền happy thống là một because cái they gì would be được cộng disgruntled đồng due công to nhận the và nó có intense tính kind chất of lâu heat. dài. So Lâu dài tradition, nhưng mà nó cũng có cái hữu hạn của nó. it has Chứ nó không the phải là point vĩnh viễn. to carry Nên sau into này con rất history, là thích but it những cái doesn't bạn have trẻ endless aspiration, it has to có những cái tư it's not tưởng mà relevant, con thấy rất là not mới mà con appropriate cũng rất là for the new vui. days, for current Ngày xưa days. So many tư tưởng truyền thống youngsters I came là across, they have different ideas, đặc biệt là mình lớn ideologies, lên mình phải lập gia đình, especially, mình for phải instance, có nhà, when có you grew up, xe, có con, có cháu cho ông bà this is bầu. a collective Thì đó là tradition thành is công. like
mình có một địa vị nào success đó, is equated to nhất định trong xã growing hội up. You thì have cái to đó get sẽ gọi là married, thành have công. wonderful children, Nhưng and you những người have a trẻ bây nice giờ họ home, đã and you have tái a thiết lập, job. But now the họ đã tái young định nghĩa lại thành công. generation Thành regenerated, công của người trẻ bây conform giờ đó là different tôi có kind thể of success. They equate chọn một ngành success nghề mà tôi yêu thích with để some thử sức some mình. career, some Tôi profession có that thể bước ra that một mối they quan hệ độc hại enjoy. They và could cảm thấy tự easily do, get out cảm of thấy a như bản thân mình relationship in đó là order sự to thành công. give them a sublime kind of freedom. That to them is success, but not to be stuck in a relationship or to Và do what the society expects khi them. mà con tôi với So sư so ông, when I con cũng became nhìn our teacher's cái thành công nó disciple, one khác of the disciples, I see hơn ngày xưa con nghĩ. success to me is Sư nowadays ông so dùng tình much thương của sư ông different và from đạt what được I cái used thành to công think. là có mắt thương của mình. Con Um, nhớ hồi xưa our sư teacher ông bắt used đầu his cho cái way of chương trình xuất seeing in gia order 5 năm á. to feel the Lúc đó success. Like tân when thân he rất first là invented the mới idea với cái ý of tưởng đó. the concept of Bởi vì không 5-year ai thoải program, mái với monastic chuyện đấy program, hết, tại vì nó so mới no quá. one in our Tại vì cái Plum truyền Village thống tradition đạo Phật got Việt Nam used á, to that là idea khi đã xuất because gia rồi thì không bao giờ traditionally là anh sẽ xuất gia in trọn đời. Vietnam, Anh đã vào cái tân whoever thân á, anh committed phải to the sống tiếp với tân thân. monasticism, Rồi you come, Bồ you đề thân là phải go kiên there cường for life. Your thì anh mới đi trọn bodhicitta, con your đường được. beginner's Chứ còn xuất gia 5 mind năm is very làm powerful. You sao á. don't Nhất là do it khi for mà mình 5 thọ years. giới It's very lớn nữa. against the Hồi xưa thì tradition, cái giới not lớn against, but sort of ở Việt very Nam giới tỳ kheo là giới lý đó. unheard of Và khi nào to do mình for nhận 5 giới thì years. mình mới được nghe cái giới đó. So Còn người in cư sĩ là không có Vietnam, được nghe. um, Nhưng mà sư for ông the á, thì xuất tradition, bản like sách luôn precepts, để mà cư for a sĩ đọc. fully ordained bhikshu, Và xong đó là bhikshunis, đọc để bảo they vệ cho have các like thầy các sư cô. 250 precepts for Khi mà sư monks ông or cho cái chương trình xuất gia 348 5 năm đó precepts for women, for nuns. thì đại chúng The lay friends don't get to thấy không có hear it, sẵn sàng gì hết, or even rất là novice, khó chịu. not yet fully ordained, Rồi cannot con nhớ hear the có một buổi precepts. họp But á, sư our ông teacher nói published với thầy these là precepts for the lay thuyết friends, kinh quá. and then many, yeah, Và cái he lúc got a đó lot of cái thầy đi ra khỏi phòng disagreements sư ông giận of the trời, elder nghĩ sao mà sư venerables. ông nói mình vậy đó. Um, Nói mình là đồ thọ đế, nghĩ sao vậy đó. um, Mà sau đó thì khi mà các so anh em ngồi chơi á, thì các so thầy nói lúc đó các thầy có cảm giác là sư ông đang rất là thầy nào? buồn. Tại ngày xưa á, sư ông ở Việt Nam trong cái thời kỳ của sư So ông á, so cảm giác như mình sư like ông đứng when lại chống he cái chế độ yeah, the cũ tradition kỹ và in độc the old tài. Nhưng mà bây days giờ in các con của sư Vietnam, ông á, nó he ôm cổ thought cởi mở để nó he hiểu được thought sư that ông, he's nó cũng only chống lại he thầy vậy got đó. the Chúng many ta bây giờ phải forces chống lại đệ against tử him nó, bực mình. from the another tradition in Nhưng mà mình Buddhism. thấy But rõ now là even in trong đó Plum mở ra một Village cánh cửa tradition, his younger disciples và có against rất him nhiều thầy sư cô sometimes. So he đã had có cơ to hội vào so xuất he gia really, trong our chương trình teacher xuất gia 5 năm opened the và có rất nhiều door vị đã ở lại many tu tăng for thân many lâu people dài who hơn, come to trở us thành những vị for giáo họ rất là 5-year giỏi. programs of Và những vị sau cái monasticism, chương trình 5 but năm then many of them trở về lại đời remain for sống life as monastics for có Plum rất nhiều Village. kinh nghiệm tu học But then bỏ túi some để có thể giúp had đỡ come cho back chính to mình và cho worldly cộng đồng. life after 5 years, Cái and tình they thương, benefit cái gì của sư tremendously ông from being nó rộng quá. monastics for five Đôi years khi nó rộng quá, nó and they làm cho help mình ngợp, mình society không theo kịp. and then their Cho nên families. thường thường mình So hay our lấy teachers' là lấy ideology tâm is so sàn mà đo so lường thắng là vậy. so Đôi khi mình lấy cái expensive. tâm We nhỏ can bé của get mình very so sánh surprised. với We cái tâm cannot của rộng lớn của understand the thánh nhân, Zen master. cái mình So phán we xét use nhưng our thật ra very mình chưa narrow hiểu đủ thôi. mind to judge our Zen master's Và năm way of xong 80 seeing. tuổi thì So when xong thành our lập teacher turned 80 đẩy với years of thầy age, với sư cô thành lập he chương trình workshop. pushed his Ông monastic già 80 tuổi disciples to thành lập chương open a trình wake up Wake Up program. You see, the 80 at the cho những người year trẻ of tỉnh dậy 80, đi. Các to con không invent cô such đơn, các program con for không có một wake up mình, các generation, con wake có up thể làm được nhiều population. hơn những You're gì các not con nghĩ. alone. You'll be able to do. This is his message to Thật the tuyệt young. vời lắm. You are able to do everything. You just have to wake up and Nói just về tình thương và cái nhìn rộng rãi pursue what của you một của sư want. ông thì nó To vô lượng. see is immense, is boundless Nhưng kind mà of cái chính love, and the way of là thầy seeing in our cũng như sư teachers and ông in Buddha. The đã dùng main chính pivotal cái point sức is to mạnh see tâm linh cũng như dùng our chính thân teacher, thể của mình the để tu Buddha, tập to để giúp ích cho really đời. come back and use our Chúng ta very ở đây body ai cũng to có một cái thân thể, practice, có thể mình không khỏe to mạnh help lắm, mình cũng có help một the vài bệnh world. tật. So many of Nhưng điều us, đó every nó one không of thể us ngăn cản được has the body, but cái con not đường tu perfect tập của body. mình.
sometimes with illness, but that Hồi is not xưa gonna prevent us có hơi mặc cảm chút xíu. from practice to help Con đi life. vào, So in the old tăng days, I thân, used to have this con thấy có rất là nhiều anh chị inferiority em mà complex. có cả gia đình đi I tu, see many of my rồi có monastic bà siblings con, dòng have họ gì the đi tu whole hết. family, brother, sister, mother, Nhìn gia đình con father, không có ai đi tu uncle, hết. aunts Cái became mà monastics with our mình cũng không teacher. có gốc đạo And Phật luôn. I Tại vì look con at nhớ myself, là I don't have any năm con học lớp 3 lớp relatives 4 gì becoming đó là con đem một monastics, cái khung and I hình don't even have a Phật bà strong về. root Con hỏi cái này là cái gì? of Mẹ nói Buddhism. là mẹ đi coi In the old bói. days, my Và thầy mother bói nói là mẹ was con nếu mà very thờ Phật là sẽ được Phật độ. Cho nên mẹ she con mới has đem a cái khung hình về, ritual. She's đem theo những cái very cây và một bình hoa. she Thế là prays cả nhà con she ra never thì she họp only lại believes the xong để lên bàn rituals thờ. and asking Thì for lucks, thì đó là from lần đầu the tiên Buddha, the con biết Lady bùn là như Buddha, thế the nào. deity, but not really in Đó a là hình ảnh đầu tradition of tiên, con không có Buddhism. hiểu gì So hết. that's the Nhưng mà first con chỉ biết image rằng of đó là một me thinking người nào đó seeing the có cái religion, tình thương. Và Buddhist mẹ con nói khi religion. mà con có khó So that khăn is only hay the khổ đau visual thì con cứ picture tới of bàn this thờ, lady Buddha con or the xá con deity. lạy She là told con sẽ me được an whenever ổn. you have any problem, you just have Khi to con đi show tu con thấy ai cũng your có gốc rễ tâm commitment. You linh, just show gia to đình the rất là in front truyền of the thống, altar có nhiều hạt giống and tốt. Con kêu không prostrate. biết mình có tu được không. And then you will ask, you will Con be về having luck. về So con in hỏi the ba con bên monastic dòng họ là life, ai I đi see tu, con lấy nguyên everyone cái gia phả ra con kiểm tra, con thấy không có gì hết. monastic has Con a đi qua spirituality bên seed ngoại, in their bà ancestor. ngoại dẫn con So đi in ra my cái nghĩa trang family, liệt sĩ, con thấy một no phần ba là one gia đình con have nằm ở đó thôi. ancestors Thì con nói trời ơi, sao gia spiritual. đình mình toàn đi chiến đấu So không vậy? in the Thấy tu hành dữ cemetery hết of my trơn. family Con kêu không biết mình có cemetery, tu được I không? see 1/3 of them is Thì just con về in lại the tu war viện. zone, Con nói có So việc I gì wonder if I can be successful as monastic, because spiritually thì speaking, con my cảm thấy được family an ủi. wasn't Bởi vì con thấy oriented, you see. ồ, So then I come back to sư the ông thì gốc rễ sâu monastery. lắm, cho I nên see thôi con bỏ qua sư ông. my Con đi teacher. xa I hơn see tới my Bụt. siblings. Trước khi Bụt And then thành Bụt, I Bụt cũng đâu phải see đạo Bụt I gì look đâu. deeply at Dạ. Buddha. I reflect on Bụt the cũng đi học Buddha. đạo mà. Before he became Ngài học đủ awakened, Ngài học became rất là nhiều Buddha, he thứ studied a để đi lot. tìm một con He đường was thôi. seeking Một con he was đường có studying khả a năng lot, but one giải thing he phóng was những khổ đau seeking và đem lại hạnh phúc. was the path to Và khi mà eliminate Ngài thành công á, thì Ngài chia to sẻ cái con suffer đường đó. less and Và Bụt thì là người ta gọi so Bụt là when bậc he tỉnh thức, found đạo it, Bụt là bậc the đạo tỉnh way, thức. Và người ta he gọi was Bụt là Bụt awakened. So và gọi the cái đạo của Buddha, Ngài so people là đạo started Bụt, to call là đạo tỉnh thức. Buddhism is the Thì path lúc đó of con cảm thấy rất là vui. liberation, Con nói ok, of nếu như dòng awakening. họ con So I không có ai bắt started đầu thì to con feel sẽ là người bắt better. đầu. If my whole Thì sao ancestry, mình phải no chờ? one Nếu has mà không, started, nếu Bụt không perhaps bắt I đầu am the one who thì đâu có cái starts. đạo Bụt. If Buddha Cho didn't nên không cần start, phải how would chờ. we have Buddhism? Cái So này không phải là perhaps we kêu don't gọi have mọi người to đi theo đạo wait. Bụt, This is not to call for mà anyone to mình hãy follow cầu cái sự our tu tập. tradition of Buddhism, Mình không but we cần phải have to thắc mắc là first quá start khứ with the practice. We don't nó như thế have nào và to tương be lai nó bogged sẽ ra down or sao. to be Mình chỉ bắt worrying đầu từ about the bây giờ và past, từ chính how mình thôi. and who and when. We Mọi just have thứ to đã có start sẵn now. và mình rất Everything là is may mắn khi already tất cả there, mọi and we're thứ so đã có sẵn. lucky that everything Nhưng was mình already có bạn there. đồng tu We have để cùng thực tập với mình nữa, đó là một điều the rất là tuyệt vời. fellow practitioners on this path of sublime conduct to help us. This is a Thôi thì wonderful chúng tiếp condition tục to nghe một tiếng practice, to chuông, continue the mình thở với practice. nhau cho nó khỏe. So everyone, please, come back. I invite everyone to come back to your breathing and enjoy this one sound of the bell, and come back to your breathing. Mỗi ngày Each day in the morning when we see each other, we tended to say good morning, and then we tended to wish, then we wish, have a good, wonderful day. We wish everyone a wonderful day. To you, what does it mean to have a wonderful day? What it means to have a good day. One day I was walking, I felt myself, oh, what a wonderful day. This is wonderful day. So a wonderful day to me is without bad news. Wonderful days to me is not to receive a lucky sign or lucky news or receive gifts or have some visitors.
to me, a mình vẫn wonderful còn một day khỏe is mạnh no để tận such hưởng bad cuộc sống. news to Thử come to tưởng my tượng ears. So we một still ngày have tự nhiên mình a nghe một life to tin là người thân treasure, mình bị to bệnh hoặc là bị tai continue nạn, this life to live, to thì lúc đó practice. mình sẽ Imagine bất you an, hear bad news mình about sẽ lo somebody lắng. had Còn nếu như accident, mỗi ngày trôi died, qua, passed mình thường away. thấy là mình hỏi ngày So hôm nay then that sao, nó is a "Ồ, bình wonderful thường lắm, day. có gì hết." So then being Chứ asked, you say, không oh, it's an cái bình ordinary thường là day. It's a cái bất usual. thường, cái tuyệt An vời, đừng bao ordinary giờ is coi thường super cái bình thường. ordinary, super Cho ordinary. nên vực Never, dậy là không not có cái super gì là bình ordinary. thường hết á. Nothing is Nó với con mắt ordinary. Is super, chánh niệm thì mình sẽ thấy tất cả mọi thứ super đều good. là những màu So nhiệm của don't sự ever sống think of và mình hãy tận something hưởng is nó. Cho usual nên with the mỗi ngày trôi eyes qua of còn được sống ordinary. You think of là còn một cơ ordinary, hội để cho mình then tu tập eh, và nuôi dưỡng we niềm need vui to của chính mình. cultivate the ability to appreciate life. Each Đối với day is an con, opportunity to con rất treasure là life fully trân and quý cái to gia tài use mà it sư ông để to lại, benefit, to đó make là sự use thực of tập it. hơi thở. I really enjoy Thay's legacy to leave behind for us Khi is mà thực our tập hơi practice thở, of mindfulness of the đối với con nó breathing. là thực tập true love. True love, it comes from the Khi mà mindfulness of mình buồn á, breathing. mình So thở, when we sad, we mình breathe. thấy mình an tĩnh lại, With the mình vượt breathing, it qua được cái allows chênh us vênh to đó. calm down Khi and mình to lo lắng, sợ overcome hãi, the mình obstacles, the thở, mình lặp difficulties, lại cái sự the cân bằng. worries. So it Khi gives you mình a balance, it đam gives mê phóng you túng, mình equilibrium. trở về với hơi thở. When we are in Nó giúp lại cho mình dispersion điềm tĩnh, and lặng im trở worries, lại. Cho nên breathing khi allows us to mình thực tập calm hơi down thở, đó là mình and đang to thực tập yêu thương. reestablish. So when we practice Không ai mindfulness lấy of được cái tình thương breathing, đó với mình. is the practice of loving Và nếu kindness. mà No mình one không can biết take thương away mình the loving kindness for thì ourselves. làm sao That mới có is the khả very năng good để đem tình practice. thương tới If we cho tất cannot cả mọi love người. ourselves, how can we offer Và love to chúng ta ở anyone? đây ai cũng đều đang được So thở, every one of us now cho nên mình hãy here trân trọng is cái hơi able thở to của mình. breathe. So therefore you have to Nó một cái chuyện treasure rất là our xa nhưng breathing, mà our nó cũng ability gần to thôi. breathe. So Là some lúc đại dịch, stories not very trong far những cái lúc away, mà but căng it's thẳng á, quite recent. thì bác sĩ During phải the chọn lựa pandemic, nên dành hơi thở cho COVID ai. pandemic, Và trong khi chọn lựa the họ cũng healthcare rất là đau providers khổ, had to sit vì down and ai cũng có decide quyền được the sống hết. Nhưng priority mà trong cái for the thời khắc breathing đó, machine. bắt buộc It's họ phải pretty có một sự sad. chọn They lựa have to come up with the và họ chọn priority lựa because dành cái truly hơi all the thở cho những người patients trẻ. desire to breathe, but they Và decided khi đó to cái mà save mình the cần là cái machine gì? for Có phải là chỉ là một hơi the thở thôi hay young to không? breathe. But what do we Cho nên need? bây We giờ need mình đang còn only sống và mình đang one còn được thở breathing. So now think thì đừng bao about giờ our coi nó là life. một We điều are bình able to thường. breathe. So never think of this Hãy dùng hơi thở is đó để nuôi dưỡng mình. is ordinary, Nuôi is dưỡng a thân của usual, mình có is nghĩa là đang nuôi dưỡng tâm don't của take mình. it for Hãy dùng hơi thở granted và bước chân because it's nuôi gonna dưỡng thân của mình nourish us. We take the để đời sống time tâm to linh của with mình our phong steps phú of và sâu sắc breathing to hơn. nourish ourselves, to nourish our spirituality, to Đối với make it con more mỗi ngày con thức meaningful. dậy, So for me, con each hay day nói I là get ô, up, I would say to myself, "Oh, một giấc ngủ dài, qua một a đêm một long giấc night ngủ, of sleep nó là qua had một kiếp mới thôi. passed. So now Mỗi ngày thức I'm in the dậy, mình hãy new nghĩ thấy đó là realm, một a kiếp mới. new Và lifetime." biết bao nhiêu So người không qua see, nổi một đêm. so countless of Thì giấc people ngủ are giống như not là một being cái kết ngắn vậy able đó. to overcome Để ngày one mai mình night thức of dậy, mình sleep. tái They sinh một may kiếp not even mới. get to wake up. Cho nên khi mà So những cặp đôi yêu allowing nhau us nói là anh to sẽ yêu feel em that từ one kiếp night này of tới kiếp sleep, sau, có nghĩa là yêu hôm to nay và ngày come mai to nữa. renew. So you see, the lovers say, "I love you for forever." Mỗi ngày là That một kiếp means mới, from one một sự tái lifetime to sinh. the next lifetime. Cho nên So mỗi ngày mình each thức day dậy, is mình a hãy new cười, lifetime. hãy It's a đón new chào ngày life. mới với niềm So vui, each day we với lòng biết wake up, we ơn have to rằng mình greet còn it được with the sống mind of gratitude and và còn có cơ appreciation, hội thưởng thức allowing sự sống. ability to Giống như con savor ngồi đây, all the con thấy cái chậu conditions to hoa rất là live. đẹp Like I'm right now và con sitting rất and là biết ơn facing sư a cô Tuyết beautiful My vase of để flowers. I'm very làm cho con cái grateful, chậu hoa Sister này. Snow, Đôi khi for nó arranging là một this cái gì vase of đó đơn giản, bình beautiful thường vase thôi. of flowers. Very Con không biết có simple, phải là but có it's biết ai not cắm very không? Con biết simple. ai cắm. I'm not sure Nhưng who mà arranged, who the artist. con nghĩ Was chắc it cô Tuyết Sister mà không biết có Snow? phải không. I'm not sure, but Nhưng mà I believe it was cái bình her. hoa tuy nó đơn giản nhưng It nó là seems, it looks simple, biểu but hiện của sự is the quan tâm. manifestation
of Và the khi nhìn mind of vào thì mình love and biết of ơn. care. So upon looking Khi biết at ơn it, thì it mình thấy gives vui, rise to the mình thấy mind được of nuôi dưỡng. gratitude. And when you are grateful, you Ừm. see you're being nourished and you can have Mỗi happiness ngày right mình có cơ away. hội, So each day đánh we have răng, rửa mặt, opportunity soi to gương. brush our teeth, wash our Mình face, đừng nhìn see thân thể ourselves mình in the như là một mirror. cái gì Don't đó look at our tầm body, our thường, physical body, as something lại để sự có usual, mặt, sự hiện ordinary, hữu is của mình normal, trên cuộc đời normalcy. này So có một don't ý nghĩa nào đó. see it like that, but see it like Mình là sự tiếp our nối của ông bà tổ tiên manifestation mình. is the continuity of life of Mình the không cần phải cosmos, of làm một our cái gì đó, ancestors. một điều gì You know, we to don't tát, have vĩ anything, đại cho do thế giới hết. anything grand for Mình life, chỉ for the cần một world. sự tiếp We nối, only need a bình an, vui vẻ và continuation tươi of mát full là cũng có peace thể đã làm and cho freshness ông bà tổ and tiên mình happiness. mỉm cười với mình That rồi. would be enough to make our Tại sao mình phải ancestors, muốn blood đòi hỏi mình phải làm ancestors, cái gì nữa? smile Đôi to khi us. mình đầy đọa To us, thân thể why mình. do we have to ask ourselves too much beyond our Thời đại này ai cũng có control? cell To phone, ask too much to do anything more. và phần Nowadays, lớn thời everyone gian has an mình nhìn vào electronic màn hình của device. điện thoại nhiều So hơn oftentimes our screen time là is nhìn vào much mắt của more người mình thương. than looking directly to the eyes of our Tay mình beloved. cầm điện thoại Our nhiều hands hơn holding the là nắm device is tay những người mình more than thương. holding our beloved ones. Cho nên mình tu tập, So, mình dừng lại một therefore, chút to practice is to để khi mình có slow mặt down a với gia đình little mình, bit, với những người mình to yêu be thương, there for our khi family, mình for trò our chuyện beloved, với the con mình, ones who we love. And với when we bạn đời của converse with mình, với our bạn của mình, children, with với our bất cứ ai mà mình đang partners, tiếp or xúc, with whoever hãy come in nhìn thẳng vào contact mắt with họ. us, please pay direct Hãy cho họ thấy là mình đang có look, mặt, pay attention, dù là look 5 phút, directly 10 phút, in their nhưng eyes, khoảnh khắc đó even though sẽ it là could thiêng be liêng. momentary, but it Không phải là could mình be ngồi nói chuyện với long nhau lasting, eternally. cả ngày, You don't have to cả tuần, converse the whole có nghĩa là day mình có mặt or the ngay đâu whole đó. week to be there for each other. No, Khi it mình could thực be sự in có mặt moments, 5 minutes, thì dù rất 10 ngắn minutes, ngủi, even when you nó are cũng rất fully là trọn vẹn. present. Even though it so seems like little moment, but it's so full, it's Và mình so cũng tập fulfilling, it's so deep. So nhìn we need to mọi người, practice looking at mọi loài bằng con mắt của everything, yêu thương. at all beings with the eyes of compassion. Con rất thích cái câu là I like this sentence. vị thuốc quý giá Um, nhất của cuộc the đời đó là most vị tha. the best kind of medicine Khi mà for mình ăn life uống is thì có our thể mỗi người sẽ thích forgiveness. mỗi vị. For Người thích ngọt, thích đắng, being thích cay. Vietnamese is more about Nó có thể the làm cho mình taste. vui trong chốc lát, It's nhưng nếu lòng mình the rộng, taste có of tình the thương, delicious food. có sự It bao dung can và be tha thứ fulfilled for a moment, but if thì you đó là have thứ the thuốc embracive mind, you have mà có loving thể nuôi dưỡng được kindness, tâm hồn của that is mình the greatest và nuôi dưỡng thế giới. ingredient. Is so delicious taste that can be nourishing for yourself and for everyone in the world, Hôm nay con nghe for nói the là whole có cosmos. So today I heard cô we ca sĩ we're gonna have Ngọc the Mai singer, one of rất là nổi the tiếng world từ Việt renowned Nam qua. Vietnam Chị renowned sẽ singer. Her name hát is Ngọc tặng cho đại Mai. chúng. She's Hồi nãy gonna con tưởng là offer the hát pháp wonderful thoại, singing to the nhưng mà giờ con nghe nói là populace, sau pháp thoại to mới hát our community. thì là sau tụng giới. So now Con rất I misheard. She gonna offer now or after the Dharma talk or before the precept dạ recitation, but I think à, it's after the precept recitations, perhaps. dạ thì mời I'm cô not lên trên sure. này. So I would like to invite this Vietnam all Hôm time, nay sau bài current pháp time thoại famous thì singer mình sẽ who used có to tụng 14 sing in giới. Vietnam, and now she came to America. So I would like to invite her up Con rất con rất vui vì mọi to người đã tới đây để tham dự ngày I'm quán very niệm cũng như là happy that tụng giới. everyone comes here to participate in the day of Đôi mindfulness khi mình and nói the rằng precepts recitation. mình yêu thương gia đình của mình, Sometimes we say we love our mình family yêu thương đất nước của and we mình, love our country. mình yêu thương đất mẹ. We love Nhưng mà mình our không biết Mother phải thể Earth, hiện tình but thương how của to mình như thế show our nào. love, Thì that is 14 the giới á, concern. là So the cách thể hiện 14 của tình thương một cách mindfulness trọn vẹn nhất. trainings are the concrete way Giới luật là hoa of trái của showing chánh our niệm. love. Cho Precepts nên is the fruit of our trưa nay khi mà mình có cơ mindfulness, hội được of tụng giới our á, thì xin đại wakefulness. chúng So mình today, hãy ngồi thật when we yên, have the opportunity to trở về recite với the hơi thở, 14 mindfulness trainings, buông I bỏ would hết like to tất cả invite những lo everybody lắng, to buồn sit phiền, still,
to let go of all the dispersive minds of worries and sadness, to cultivate the seeds of loving kindness in ourselves to be watered. Và bây giờ, And now, mời cô lên đây. Please come up, dear sister, the famous singer from Vietnam. Her name is Ngọc Mai. Ngồi đây. She's gonna sit. Please sit with me, next to me. Tối hôm qua có một số, con không biết quý thầy thì Last sao. night, I'm not sure about the brothers, the monks, but many khoảng sisters, about 2 xe, mười mấy 2 người đó, vans, mười mấy vị about đó. 12, 14 Đi of tham us dự một chương trình văn participate nghệ in cho the nhạc thính phòng. concert for the Cái cô đang đứng quay phim đó. for the video Cô Việt Ly. camera friend practitioner right now. Just Cô Việt her Ly name lên is đây Viet luôn. Lee. Lên đây giới thiệu chút I would xíu. like to invite her up here Ngồi as đây luôn. well, so she can introduce the event last night for raising funds for Đây là chị Việt the Ly. handicapped populations in the world or in Vietnam. Ngồi lên đi. She's Cứ thoải mái. video camera. She's Là một recording the event right now. Bồ Tát. She's to Chị Việt us Ly is a có gia đình. bodhisattva, a Nhưng mà sage. anh chị á, She has a có một family cái of tư her tưởng mà con rất own, là quý. but Anh chị quyết her định là husband and herself mình sẽ không có sinh had con this wonderful bởi vì philanthropic có quá action nhiều trẻ of con trên trái đất này not cần được chăm sóc raising mà their chưa có người own chăm sóc. children, Cho nên because anh they chị thought the nguyện sẽ children chăm were sóc cho already những trẻ em born and they are khó khăn, thiếu thốn orphanage. và cô đơn They're đó. orphans in many Và ngày hôm orphanage. They qua already là cái buổi manifested, văn so nghệ they mà chị want to Việt give Ly rise tổ to chức that mind of và có of ca sĩ Ngọc inviting these Mai orphans, là the ở bên orphan này home. So they did tới raise để yểm trợ cho cái chương trình a đó child và để from. có thể giúp cho So các trẻ em last night, her khuyết tật husband and có herself cơ hội một đời sống tốt invite the hơn. singer from Vietnam and Thì chị Ngọc many Mai con thì không biết nhiều về văn nghệ lắm. impaired, Nhưng mà nghe nói là rất là defected nổi or tiếng ở Việt Nam impaired và được giải nhất beings trong cái chương trình ca that sĩ giấu were mặt. gifted with such Và wonderful voice. So that last chị night, these có singers and these performers, hát they cái were bài hát Bướm bay vườn cải, hoa vàng của singing sư ông rất là our hay. teacher's Và đây là poem dịp rất là that may had been mắn composed có chị into ở a đây để song. hát live cho đại chúng. Mời đại chúng nở hoa cho So chị. please offer flowers for the singer Ngọc Mai. She's gonna sing the song, the poem, the song that butterflies over the golden mustard fields. So dear beloved teacher, dear beloved community, it's my honor, my great honor to be here today to visit the Deer Park Monastery, this great land that our teacher and many monastic community have practiced ever since here. So I'm so very honored to step on this land. Would like to offer this song that based on the poem by our teacher. You can hear this everywhere. It's butterflies over the golden mustard fields. So every different environment has a different kinds of energy. But I would like to offer this wonderful wholesome energy I have been receiving from this land. So I would like to make this offering to all of you. The poems composed by the musician Nguyễn Phượng, with the poems by our teacher. So I did sing this song this morning up in the mountain already. There is an excerpt from the poem Butterflies over the golden mustard fields. Vương xưa xanh tột 20 năm, nắng rọi lêu tranh, mẹ gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay bên bếp lửa hồng
I will đời remain a con child no matter how long I kiêu live. Just khi bao yesterday, I saw a đêm band of buông golden butterflies fluttering xuống. above our garden. The Tôi mustard không greens bao were giờ bursting with bright khổ yellow lắng. flowers. Mother and sister, you're always with me. Kệ gì 10 năm, I will remain a 20 child. năm, Doesn't matter if 10, 20, 30 or 30 năm. years, I shall always remain a child. Mới hôm qua tôi thấy bướm bay, Just yesterday, I saw a từng band of đàn golden rộn rã butterflies fluttering above our trong khu garden. vườn hoa The mustard vàng. greens Mẹ were và em bursting with bright yellow còn đó, flowers. Mother and gió sister are chiều still there, như always hơi with thở. me. The gentle Mơ afternoon gì breeze một is your tương lai breathing. xa I'm not xôi. dreaming of some distant future. Tôi đã về có tiếng ca, I bàn have tay come bên liếp home. cửa. There's a song. The hands Hỏi on the rằng, fire, hỏi on rằng, the gió fireplace, thì ask thầm em the hát ca. breeze, you sing. Hãy là nụ Be cười, the smile. là Be the đóa bouquet of flowers. hoa. Hãy về chơi trò chơi, Please come back trốn tìm and play hide and tuổi seek, thơ. our childhood game. Ngoài kia Over trăng there, đã the moon lên, has risen. ngoài kia trăng đã Over there, the lên, moon has ngõ vườn appeared cải hoa on over the vàng. fields of mustard green, the fields of yellow Hoa flowers, vàng golden ngày flowers of the xưa, past. hoa vàng The tuổi golden flowers thơ. of the childhood of the past. Cảm ơn chị Ngọc Mai. Thank you, dear sister. Đại chúng Hoa vàng ngày xưa, The golden hoa mustard vàng tuổi green thơ. Để flowers chúng of nhìn the ra old cửa đi, hoa vàng days trong hiện tại. of the Cho childhood. nên mình Over có thể tiếp xúc there, với tuổi look thơ now, ngay the trong giây yellow phút hiện tại. flowers now Cho nên over chút nữa mình there ra khỏi thiền outside đường of this mình meditation nhớ hall. tận So hưởng come in touch từng with bông the hoa, yellow từng chiếc lá, flowers of your past, từng of nụ your cười childhood. So những người now, bạn tu soon xung when quanh we mình. finish, you come out of this Khi meditation mà mình hall, come in nghe hát touch with thiền those ca, yellow flowers mình thấy to cái lòng mình nó feel. rất là bình an, You nó hear rất là this yên. song, you Nó cũng là một find loại your nhạc mind nhưng mà to nó có be tính at chất so nuôi dưỡng và trị peace. liệu. It's still music, but it has the Thì quality. cái It nền has tảng của hạnh phúc á, the nó quality phải to đặt bring trên sự bình about yên. peace and Còn nếu happiness. như cái hạnh phúc á, mà nó Happiness không has có to sự be bình yên based thì nó không phải là on chân hạnh phúc. peace. Happiness without Nó chỉ peace là is not tạm a bợ thôi. true happiness. It's Cho only nên a á, mình muốn biết mình temporary có hạnh phúc kind of hay không happiness. thì So mình phải ask hỏi là yourself, mình có do bình we an hay have không. true happiness? Ask yourself Vậy first, chúng hãy do tự we làm have tập cho true chính mình. peace? So Chúc do đại your chúng own có một homework in ngày bình each and yên every one of us. và hạnh phúc. So wishing Cảm ơn đại chúng. everyone a day of true happiness and of peace. So good luck to all of us.